So sa video na ito ay ating i-discuss kung paano i-solve or hanapin yung solution ng system of linear equations in two variables gamit yung method na tinatawag ay elimination. Please remember na yung method ay elimination from the word eliminate. Let's go to our first example. And before I continue, please subscribe on my channel. Nang sa ganun ay ma-inspire naman ako na gagawa pa ng mas maraming video. And i-share nyo na din so that mas maraming mga bata yung matutulungan natin sa mathematics. Alright, yung gagawin lamang natin sa ating example ay i-add lamang natin yung dalawang equation. So lagyan mo ng line sa baba and plus. So let's do it vertically. X plus x is 2x. Y plus negative y is 0. Here, take note na na-eliminate na yung y dahil 0 yung sagot nila pag in-add mo silang dalawa. Ito yung pinaka-importanting part ng ating discussion today. Let's continue. 8 plus 4 equals 12. So, hindi ko na kailangang i-copy yung 0. 2x equals 12. And please take note yung hinahanap natin dito ay yung dalawang values ng x tsaka y dahil yun ang solution ng ating system of linear equations. Masosolve natin yung value ng x dahil na-eliminate na natin yung y. So ito yung heart ng ating discussion ngayon. Masosolve mo yung isang value ng isang variable if may eliminate yung isang variable. Alright, so to solve for the value of x, i-divide mo yung buong term sa number na katabi ng ating x. So magiging divided by 2 at gagawin mo din dapat yan sa kabila. So, yung 2 divided by 2 is 1x, or kina-crush out natin, magiging x. And 12 divided by 2 is 6. Therefore, meron na tayong value ng x, which is positive 6. Ano na lang yung hahanapin natin sa ngayon? Yung value ng ating y. And to solve for that, pipili ka ng equation sa dalawang given. And then, gagamitin mo yung equation na pinili mo para mahanap yung ating y. So, gagamitin ko yung first equation kasi medyo madali siyang tingnan kasi walang sign. Positive lahat. So, x plus y equals 8. And para ma-solve ko yung value ng y, gagamitin ko yung sagot natin kanina na value ng x. So, isa-substitute ko yung 6 sa ating x at makasolve na tayo ng y. So, yung x ngayon ay magiging positive 6. Then, copy mo yung lahat. And then, to solve for our y, pag nasa ganitong sitwasyon tayo, ay meron tayong tinatawag na addition property of equality or yung shortcut yung tinatawag natin na transposition. So, yung 8 ay natira and pag na-transpose yung isang number or term sa kabilang side ng equation, ang kanyang sign ay papalitan ng kanyang opposite. So, yung plus 6 ay magiging minus 6 or yung positive 6 ay magiging negative 6. And then, our value for y is positive 2. Therefore, our solution would be positive 6 and positive 2. Okay, let's go to our second example. So, always remember that ang method na ginagamit natin ngayon ay elimination dahil yung first goal natin ay ma-eliminate yung isa sa mga variables ng ating system. Now, i-analyze muna natin yung ating given. Kasi yung first example natin, meron na kagad na eliminate. So, think in advance na parang ina-add mo yung dalawa. Pag in-add mo yung dalawa, walang variable na may eliminate dahil if you look at x, hindi sila magkaiba yung sign nila.
So, hindi sila magiging 0 pag inan. Kung titignan mo naman ng y, hindi rin ito ma-eliminate dahil yung katabi ng negative y sa baba ay walang 2. Kaya pag i-add na natin sa ngayon, para mas makita nyo ng mabuti, x plus x is 2x. 2 plus negative y ay positive 1y or y. 4 plus negative 2 is positive 2. At walang na-eliminate na variable. So, ito yung gagawin natin para ma-eliminate yung isang variable. First, you decide kung aling variable ang i-eliminate mo or aling variable ang mas madaling i-eliminate. Mas madaling i-eliminate yung x dahil yung kulang lamang ng pangalawang x ay negative sign. At para maging negative yung isang variable or isang number na positive, ay imumultiply mo lamang siya sa negative 1. Ano yung ibig kong sabihin? I-multiply mo ang buong equation sa negative 1 nang sa ganun ay magiging negative yung pangalawang x. Pag nag-negative na ito, pwede mo na siyang ma-eliminate, which is our main goal. So, anong magiging mukha ng ating second equation pagkatapos na i-multiply yung negative 1? Copy muna natin yung first equation kasi hindi naman natin siya ginalaw. And, ano ang magiging bagong second equation natin? So, like what I've said, multiply natin yung negative 1 sa bawat term. Negative 1 times x is negative x. Ito na yung ma-eliminate natin. Negative 1 times negative y is positive y. Negative 2 times negative 1 is positive 2. Do not forget na yung ginagawa natin yung tinatawag na multiplication property of equality. And now we are ready to add. X plus negative x is 0. And finally, may eliminate na yung x. 2y plus y is 3y. 4 plus 2 equals 6. Para mahanap yung y, i-divide natin yung number sa tabi niya at i-divide mo din yan sa kabilang side ng ating equation. So, makakancel yung 3 or maging 1y or y na lamang. 6 divided by 3 is 2. And that is our y. Now, ready na tayo mag-solve ng ating x gamit yung 2 sa ating y na variable. So, piliin mo lamang kung aling equation yung mas madaling isosolve. So, I think yung first equation ang mas madali kasi wala siyang negative sign. So, gamitin natin yan. Copy mo na x plus 2y equals 4. Substitute mo na yung value ng 2 sa ating y. So, x plus 2 times 2 equals 4. Then, multiply mo lang kasi ito lang yung sinasabi niyang gawin mo. 4 equals 4. Then, shortcut ng addition property of equality is transpose. Matitira si x sa left side. Yung 4 sa right ay magsistay. And yung plus 4 ay magiging minus 4. Dahil lang x ay 4 minus 4, our value is 0. Ang solution natin sa system na ito ay 0 at positive 2. Ito na yung last example natin. Alright, analyze mo yung equation kagad, yung system. So, meron ba tayong additive inverse sa x? Wala, hindi ma-eliminate kagad. Ganun din sa ating y. So, yung decision natin, pwede nating eliminate yung x by multiplying negative 2. Pwede din actually yung y by multiplying negative 3. So, let's say, eliminate natin yung x. So, multiply muna natin lahat ng terms sa negative 2. So, yung ating equation,
first ay the same. 2x plus 3y equals 3. And yung baba ay magiging negative 2 times x is negative 2x. Negative 2 times y is negative 2y. And yung last, negative 2 times positive 3 is negative 6. And add na natin. So, additive inverse na nila yung isa't isa. Therefore, this will become 0. It will be eliminated. Positive 3 plus negative 2 is positive 1y or y. Positive 3 plus negative 6 is negative 3. And meron na kagad na y. So, pipili tayo ng equation na gagamitin natin to solve for the value of x. Mas madali yung second equation kasi wala ng variable sa tabi ng x at y. Copy natin, x plus y equals 3. So, substitute natin yung y na negative 3 sa ating y. So, x plus the negative 3 equals 3. So, x is equal to, since plus negative, pwede nating matranspose ito and it will become positive 3. Kasi negative siya. Okay. So, yung x natin, 3 plus 3 is equal to 6. So, our solution would be positive 6 and negative 3.